Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les habla Luis Carlos Reyes. En este día estoy aquí con el hermano Jim Babber. And I'm here today with Brother Jim Babber. What's up, brother? How are you, man? Good to see you again. I love your house, man. It's beautiful. Thank Aquí you. es la casa del hermano Jim Babber. Está muy bonita. Y siempre me gusta platicar con el hermano Jim Babber. Anything you want to say? Say hello or anything? You know, it's just so nice to be back again with you. Thank you. Dice que es bueno estar aquí otra vez con nosotros. Aquí, and we're letting people, connect right now. We got one person there right now, so estamos dejando que se conecten las personas. Tenemos una persona ahorita, así que estamos aquí en la casa del hermano Jim y tenemos otros hermanos aquí también que están con nosotros ahora haciendo videos y estudios. Cada hermano tiene diferentes áreas de especialidad. Entonces, ahora vamos a hablar de algo muy interesante que tiene el hermano Jim Babber. When you mentioned this to me, I was really excited when you said this. So what are we going to talk about today? ¿De qué vamos a hablar ahora? So we're going to talk about Seventh-day Adventism, Ellen White, and witchcraft. Wow. Vamos a hablar del Adventismo de la Elena G. White o J. White? G. White, ¿no? G. Elena G. White. Y vamos a hablar de la brujería. Brujería, witchcraft. She had a dream in 1842. Dice que Elena White tenía un sueño en el año 1842, en el año 1842. Wow, okay. Well, we got 30 people already. For this time of the night, that's pretty good. Yes. Okay, well, tell us about it. So, this dream of Ellen White Este sueño de Elena White is recorded here in this book está grabado aquí en este libro from 1882. desde el año 1884. Can you put it a little closer so they could see it? Maybe they could see the title. A ver si pueden ver el título. What's it called, the book? They usually call it Early Writings is the name they use. Escritos tempranos, así es como se llama el libro. Okay, 1842, del año 1842. Okay. So she had a dream in 1842. Go ahead. Ella tuvo un sueño en el 1842. Let me say of Seventh-day Adventism. Digo de esto es de la séptimo día, del adventismo del séptimo día. That a dream is a vision and a vision is a dream for Ellen White. Para Ellen White, un sueño es una visión y una visión es un sueño. There is no distinction between a dream and a vision for Ellen White. Para Elena White no hay distinción entre un sueño y una visión. And she had this dream in 1842. Y ella tuvo este sueño en el año 1842. Where she met a spirit guide Donde ella se encontró con un guía espíritu. who gave her a green cord. Este espíritu le dio como un lazo verde, una cuerda verde. I'm going to read to you about 5 or 6 sentences from this book. Te voy a leer como unos 6 renglones de este libro. Seventh-day Adventists believe Ellen White was inspired by God, and this dream was inspired by God. Los adventistas piensan que este libro está inspirado por Dios. This book's inspired by God. Yes. Y el sueño está inspirado por Dios. And the dream is too as well. Absolutely, Okay. yes. So I'm going to read from the dream right now. Les voy a leer del sueño ahorita. My guide now opened the door, and we both passed out. Mi guía ahora abrió la puerta y los dos nos dormimos o como pass out, como que nos Pass out. dormimos. He bade me take up again all these things I had left without. Me hizo tomar estas cosas otra vez que yo he tenido para... Bueno, I should wait. Okay. Le está recordando cosas que había dejado después, que se le habían olvidado. What she's talking about here is this. De lo que está hablando ella aquí es esto. When she met her guide earlier in this dream, Cuando ella conoció su guía, she was playing with dolls and toys. es que ella estaba jugando con muñecas y juguetes. And those are the things that her guide said, pick up and take these with you. Y esas son las cosas que su guía le dijo en este sueño que las recogiera y se las trajera. Let me continue. Deja continuo. This done, he handed me a green cord coiled up closely. Él me había dado una cuerda verde enrollada. This he directed me to place next to my heart, and when I wished to see Jesus, take it from my bosom and stretch it to the utmost. Aquí me dijo que tuviera esta cuerda y la pusiera junto a mi corazón, y cuando yo deseaba de ver a Jesucristo, take it from my bosom
and stretch it to the utmost. Y que se lo ponga en el seno y que lo estire así. Okay. He directed me not to let it remain coiled for any length of time, lest it should become knotted and difficult to straighten. Me instruyó este guía, the guide is telling her this. Yes. Me instruyó este guía que esta hebra que no dejara que se me enrollara y que no se hicieran nudos en este lacito. So here we have Ellen White receiving direction from what she thinks is God. Aquí tenemos a Elena White recibiendo instrucciones de lo que ella piensa que es Dios. So in this vision, her guide led her to Jesus. She met Jesus, and then her guide gave her the green cord on her way out. Así que en esta visión ella conoció a su guía y su guía, the guide took her to Jesus, la Yes. llevó a Jesús y conoció a Jesús. She met Jesus. Yes. And what was the final part? That he led her back out of the presence of Jesus. Y después este guía la sacó a Elena White de la presencia del Señor. I became very interested in this green cord. Yo me interesé mucho en esto que dijo Elena White, en esto de esta cuerda verde. It's very peculiar and very odd. Es muy raro. Here is a book written by a Seventh-day Adventist Aquí está un libro escrito por un adventista del séptimo día called The Green Cord Dream, que se llama El sueño de la cuerda verde, where he talks about the very same dream that I just read to you. donde él habla del mismo sueño que te acabo de leer. So I did research on cords, Así que yo hice investigaciones en cuanto a las cuerdas. and this is what I discovered. Y esto es lo que descubrí. There is nothing about cords No hay that is nada Christian. en las cuerdas que son cristianas. Everything about cords Todo lo de is cuerdas witchcraft. tiene que ver con la brujería. As a matter of fact, this is what I did find. De hecho, esto es lo que sí encontré. Here is a whole book written by a witch Aquí está un libro completo escrito por una bruja on cord magic. sobre la mágica de las cuerdas. I read this whole book Yo leí todo este libro completo by a witch por una bruja, telling you how to create cords for the use of magic. instruyéndote cómo crear cuerdas para el uso de la mágica. Remember what I just said from the Ellen White dream, Recuerda lo que te acabo de decir del sueño de Elena White, where her spirit guide told her, don't get knots in the cord. donde su guía espiritual le dijo no pongas cuerdas, no pongas nudos en la cuerda. That's very significant in cord magic. Eso es muy significativo en la magia de las cuerdas. This witch in this book Esta bruja en este libro says if you tie a knot in a cord, dice que si tú amarras a un lazo un nudo en un lazo, you prohibit the spell from being enacted. eso prohíbe que la magia sea activa. Remember what Ellen White's guide said to her? Don't get knots in the cord. ¿Te recuerdas lo que dijo el guía de Elena White? No pongas nudos en el lazo o en la cuerda. Because her spirit guide knew that if she put knots in the cord, the spell would not work. Porque su guía espiritual de Elena White sabía que si ponen nudos en la cuerda, que no va a trabajar la magia. I did further research Yo hice más on investigación cord magic, en la magia de la cuerda and I found it in the Quran. y lo encontré en el Corán. In the Wow, en Quran. el Corán. Muhammad thought, and this is in the Quran, Muhammad thought that a magician was placing a spell on him using cords. Dice que lo encontró en el Corán y que él encontró que Mahoma pensó que alguien le estaba haciendo brujería. Somebody was doing witchcraft on him. On him. Por poniendo nudos en los lazos. But I went back further, Pero yo investigué todavía más atrás. and I found that cord magic is a very ancient black magic. Y encontré que la magia de las cuerdas en verdad es una magia negra muy antigua. I have documented sources of cord magic going back to about 2,000 years BC. Tengo yo documentado ocasiones de magia que se atrasan hacia atrás a los 2000 BC, 2000 años antes del tiempo del Cristo. And those two groups using cord magic were the Hittites and the Egyptians. Y esos dos grupos usando la mágica en el tiempo antiguo eran los egipcios y los Hittites. No sé cómo dice Hittites. Hittites, Okay. yeah. You will not find cord magic
in your holy scriptures. Usted no va a encontrar magia de los lazos o de las cuerdas It is en las not in the escrituras. Bible. No está en la Biblia eso. It is in books by witches. Está en libros de los brujos, eso sí, ahí lo va a encontrar. It's not in the Bible. No está en la Biblia. But yet Ellen White Pero was Elena given a White green cord se le dio una cuerda verde and told how to use this green y cord. se le dijeron cómo usar esta cuerda verde. I firmly believe she met a demon disguised as an angel of light. Yo creo que ella conoció a un demonio vestido como un ángel de luz. Now here's what's significant for Seventh-day Adventists. Y aquí es lo que es muy significativo para los If adventistas that del wasn't séptimo día. significant enough, Como si eso no fue significativo ya. here's your 28 Beliefs book. Aquí está tu libro de 28 creencias. That's Adventist. Es Adventist. de los adventistas. Chapter 18 of this book is Cap- about Ellen White. Capítulo 18 de este libro habla de Elena White. Chapter 18 of this book says Ellen White has the spirit of prophecy from 1844 to 1915. Este libro dice que Elena White tiene el espíritu de la profecía desde el año 1844, 44, 1844 del 1844 to 1915. al 1915. She died in 1915. Murió en 1915 And in 1844 is when they said she started receiving inspiration from God. y en el año 1844 dicen ellos que empezó Elena White a recibir mensajes de Dios. Think about what I just said. Piensa lo que acabo de decir. Think about what I just said about this vision earlier. Piensa lo que acabo de decir de esta visión. This green cord vision was in June of 1842. Esta visión era en junio del año 1842. Seventh-day Adventists don't recognize Ellen White as being God-inspired until 1844. Los adventistas del séptimo día no consideran que ella fue inspirada por Dios hasta el año 1844. She was having God-inspired dreams 2 years before the Seventh-day Adventist Church said she was officially inspired by God. Ella ya estaba recibiendo revelaciones 2 años antes de que la iglesia de los adventistas del séptimo día oficialmente dicen que ella empezó a recibir visiones y revelación de Dios. That was in 1844. Yes. 1844. Nothing about this dream of Ellen White is in the Bible or biblical. Nada de este sueño de Elena White está en la Biblia o es bíblico. So here's one thing I did. Aquí es una cosa que hice. I went on a website very popular in at least the English-speaking American world Fui a un sitio web muy popular aquí en el mundo habla inglés called Etsy. que se llama Etsy. Etsy is you can go buy crafts and art. Puedes comprar cosas como para arte y cosas así. So guess what? I contacted a witch. Así que no quieren creer. Llamé a una bruja. And I said, please make me a green cord. Le dije, hágame una cuerda verde, las que usan, the kind they use, right? Yes, Ajá. I want a green cord like Ellen White. Yo quiero una cuerda verde como la de Ellen White. So para I verla. asked this witch. Yo I le found pre- a witch and I said, make me a green yo cord. me encontré una bruja y dije, a ver, hazme una de estas para verlas. And this is what she sent Y me. es lo que le mandó, mira. Now, I showed you this book Yo earlier. te enseñé este libro. This book is authored by a Seventh-day Adventist. Este libro está escrito por una Published adventista. by the Seventh-day Adventist. Está publicado por una adventista. Oh, look at their green cord and look at mine. Oh, mira la cuerda de la adventista y mira la cuerda que le hizo la bruja. I think they used the same witch to make their Creo que cord. usaron la misma bruja para usar la cuerda de ellos. Wow, that looks identical. There is nothing Christian about this dream of Ellen White. No hay nada cristiano en cuanto a este sueño de Elena White. The Word of God condemns witchcraft. La palabra de Dios condena la brujería. I want to read Deuteronomy 19. Te voy a leer Deuteronomio 19. Is it 14 or Greg? You know, is 9 it through 14. Deuteronomy 19:14? Deuteronomio 19:14. For those nations which shall
which you shall dispose. Y esas naciones con las cuales debes de rechazar, Listen to those who practice witchcraft escuchan a esos que estudian la brujería and to diviners. y a personas que adivinan. But as for you, Pero hacia ustedes, the Lord your God el Señor tu Dios has not allowed you to do no te so. ha permitido hacer eso. Do not do Que witchcraft. no hagan brujería. Es lo que dice And la what did Biblia. Ellen White ¿Y do? qué es lo que hizo Elena White? Witchcraft. Brujería. There's really a lot to Wow. say about this. Yeah. I did 3 videos in English on my website. Ajá. Hizo 3 videos en su canal hablando esto en inglés. Real quick, what's the name of your apología? Academy Apologia. Academy Apología en inglés. Se dice Academy Apología. Apología Academia. Y este canal del hermano Jim Babber en inglés. Wow, okay, so let's... So I want you to know Ellen White quiero que sepan que Elena White was engaged in witchcraft in this estaba dream. involucrada en la brujería inicialmente. That's it. Es todo. Wow, have you spoken to any Adventists about this? I have. ¿Has hablado tú con adventistas sobre esto? What do they say? ¿Qué es lo que te dicen? A lot of them are, I want to say, shocked. Muchos están They asombrados. don't know how to answer the charge of witchcraft. No saben cómo responder a la carga de I brujería. challenge them Yo to les show pregunté me in the Word of en la- God en la palabra where de the Dios, Word of God tells us to use cords donde to la stretch palabra de across Dios our chest to see dice que Jesus. usemos cuerdas así y ponerlas en el seno para poder ver a Jesús. But it doesn't tell us that. Pero no nos dice eso. But it tells us that in Adventism, Pero sí nos dice en el adventismo, not the Word of God. no en la Biblia, no en la palabra de Dios. They don't know how to answer this. No saben cómo contestar esto. Yeah, they can't answer for their prophet Ellen White. No pueden contestar por su profeta Elena White. Yes. Wow. Okay. That's pretty heavy. Real heavy. I don't know how the people are going to respond. Do you think we could try maybe some questions from the people if they ask us anything? Sure. Okay, let's see. And if not, then we'll see. Okay, vamos a ver si tenemos preguntas ahorita. A ver si tienen preguntas de esto, de lo que habló el hermano Jim Babber. Por favor, vamos a ver si tienen preguntas ahorita. Vamos a ver, eso no lo sabía. Let me see. Saludos a todos ustedes que están conectando. Everyone's just saying hi right now. Let's see if we have any questions. ¿Tienen preguntas ustedes de lo que acaba de presentar el hermano Jim Babber? Ahorita está aquí en vivo y estamos aquí en su casa. Y a ver si puede contestar a preguntas. Si ustedes tienen preguntas ahorita sobre lo que acaba de hablar. I'm asking if they have any questions just about what we talked about. We got 72 people right now. It's late, so especially in the other parts of the world. Exactly. It's late. Yeah, it's real late. So we're kind of up late a little too. Yeah. So, a ver, y así muchos pastores que Dios les habla y fundan su iglesia. There's a lot of pastors like that start their churches and, they start cults. Buenas noches. Excelente transmission. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hablamos ahorita? ¿Cuántos de ustedes conocen a adventistas? Y lo que les acabamos de presentar ahorita, yo nunca había escuchado esto. I've never heard of this before. This is the first time I heard about this. You know, I did research on this Dice, yo hice investigación con esto. to see how often Seventh-day Adventists mentioned this dream of Ellen White. She's saying, what do they believe about black people? Ooh. What's I have a video called Amalgamation on that. Él tiene un libro que se llama Amalgamación sobre eso. And it's a negative view. Y es un libro muy negativo. Yeah, in about 1864, Ellen White had something negative to Como en say. el año 1864, Elena White dijo algo muy negativo de She los talked afroamericanos. about the amalgamation, which is mixture of man and beast. Ella habló de amalgamación, que es la mixtura de hombre y bestia, That resulted in certain races of men. que resultó en algunas razas de algunos hombres. And when she was challenged on that, Y cuando ella le preguntaron de eso, she did not answer. ella no respondió. But a very prominent Seventh-day Adventist of the time answered. Pero un adventista muy prominente, muy popular de aquel tiempo sí le respondió. His name was Uriah Smith. Su nombre se llamaba Uriah Smith. And this is what he said. Y esto es lo que él dijo. There is amalgamation Sí, of man and beast. Sí hay amalgamación entre hombre y bestia. And we can see it today.
Y lo podemos ver ahora in three races of men. en tres razas de hombre. They are the Hottentots of Africa, Los Hottentots de África, the Bushmen of Africa, los hombres Bushmen de and the África Digger Indians of y California. los indios que escarban de California. That was a racist comment by Ellen White. Ese era un comentario racista all there de is to Ellen say. White. No se Racist puede, comment. ese es solamente un comentario racista. Yes. How else can you classify that? No. Wow. So, okay, so there's your question, is your answer right now. And that's... I have a video on that in English, too. Yeah. Yeah. Él tiene videos de esto en inglés, and we did one in Spanish, too. Oh, did we on that one? Yeah, Yes, we, okay, we did one. yeah. Tenemos un video yo en español donde hablamos de eso, ¿ok? Vamos a ver aquí. What does that say? It's in English. Can you read that? Oh, if her revelations on that were given before her official recognition. Can they just dismiss or previous revelations, or do they include them? I'll tell you what they do. They include them as an official revelation. I have a citation in a magazine called Youth Instructor from the 1800s where they cite this dream as from God. So they make no distinction in official literature. So they see that as an official dream They of do. God. They do. Okay, but they haven't changed their... No. Did you say 1844 is when they started? No. Wow, okay. Entonces sí... I don't think they caught this. Dice que no piensa que se detectaron esto, porque este libro dice que las revelaciones empezaron en 1844, pero en 1842 ella ya está revisando revelación que le habla de la brujería. That's not God. Yeah. But so they think it is so. They do. Yeah. They do. Ellos piensan que viene de Dios, pero el hermano Jim Babber les demostró ahorita que no viene de Dios. Can I see that little Yeah. rope right there? Mira, es igualito. ¿Ves esto? ¿No se parece? Este libro está por Alex Bryan, que es es Seventh-day Adventist, pero la cuerda que tienen ahí, él habla de este libro cuando ella recibió esta revelación de un demonio. She thinks it's God. Piensa que viene de Dios. Pero este lazo, le dijo el hermano Jim Babber de la brujería, ¿cuál lazo usan? Y usan este lazo. Este es igualito. Y este es un objeto que usó. This is something a witch made, right? Yes. Esto es algo que hizo una bruja. That looks like the same witch, yeah. This sits in my library, Esto lo tiene en su biblioteca, dice. coiled up Enredado. like this Así. on top of an 1858 Ellen White book, Arriba de un libro de Ellen White. where it belongs. Donde debe de estar. Wow. Okay. Let's see if we have any questions here. Ellen White dijo que las personas de raza negra no son humanos. She said the black people were not humans. Yeah, that's exactly what some people think about amalgamation. That's true. Yeah, eso es exactamente lo que unos Yeah. piensan. Yeah. And it's supposedly it's all revelation from God. That's right. That's straight from hell. Okay, talking about La Luz del Mundo. Okay, so this cult competes with La Luz del Mundo. Okay. ¿Alguna pregunta, pues, amigos? Porque voy a hacer otras grabaciones. We're going to come out, we're going to do another video right now, aren't we? Or are you going to do something else? Or Eddie's going to do Oh, it? Eddie's, yeah. Hey, you're going to do it live? Yeah. Vamos a hacer otra grabación ahorita con el profesor Edward Dalcourt. But Jim Babber, you have a lot of stuff, man. You got a lot of stuff going on, huh? We should do another one if you have any other ones. Yes. I don't know. Ok, ¿alguna pregunta? Porque voy a hacer más videos ahorita, voy a terminar y ahorita voy a subir otro, vamos a salir en vivo otra vez aquí porque estamos aquí bien noche ahora y no siempre me invitan para acá, pero ahora me invitaron y estaba libre y dije, yeah, I want to visit Jim Babber and meet all the other brothers. I'll be in the comments too. Él va a estar en los comentarios también, dice, ¿ok? Ok, entonces, ¿alguna... Hablo español. ¿Ah, sí? ¿Alguna pregunta para Jim Babber? Does anybody have a... Now that you're here, might as well. Yeah. Does anybody have any questions for Jim Babber? No, what's the distinction in Michael and JW? Almost none. None. They both think the same thing. Dice, ¿cuál es la distinción? JWs and Michael the Archangel, yes. ¿Cuáles son la distinción de Michael, los testigos de Jehová y los adventistas? Dice que no hay mucha. Yes. Ask him my question. Go ahead and ask the question again, Abdon, please, because there's so many questions that I'm missing them here. Do people who don't read or study the Bible deserve to be deceived by this people? I don't think no one deserves to be deceived. Right. No, they don't deserve, but whether you read it or not. Right. Let's see here.
Abdon, go ahead and ask your question again, please, because, by the way, is the sound coming out okay, guys? Let's see here. Y si es una secta, ¿cuáles son las advertencias de su culto para darnos cuenta? If they're a cult, what are some signs we should look out for so that we know? Well, you have this video right now, but go ahead. Two things I always say about Seventh-day Adventists. Dos cosas que siempre digo a los adventistas. They have a different Jesus, they have a different gospel. Tienen a un Jesús diferente y un evangelio diferente. For example, their gospel Por ejemplo, su secta, is called the Three Angels' Messages. Su evangelio se llama what is it? Three Angels' Messages. El mensaje de los tres ángeles. You will not find those messages in the Bible. No vas a encontrar ninguno de esos mensajes en la Biblia. According to Galatians 1, 6 through 9, Según Galatas 1, 6 a 9, if anybody comes and preaches a different gospel, si alguien viene y predica otro evangelio, they're twice cursed. son dos veces maldecidos. Adventists preach a different Los gospel. adventistas predican otro evangelio. So beware, they have a Así different que pongan gospel cuidado, and a tienen different Jesus. otro evangelio y otro Jesús. Okay, ¿de qué murió Elena White y cuál fue su cargo en esa secta? What did she die of and what was her position in that church? She died of, I think it was just simply old age in 1915. Parece que murió de edad vieja en el año 1915. And at that time, she was regarded as a co-founder Y era una fundadora, cofundadora, with her and her husband. con ella y su esposo. All righty. I think we're good right there. like the way your reflection looks on your glasses there. They look like little squirrels. Yeah, it does, yeah. Like you're hypnotizing Right. people. Okay. Let's see here. No es otro Jesús, el mismo Jesucristo. No es otro Jesús. We'll do that. Okay, Wayne, good to see you, brother. Bruce Wayne says, good to see you. Y cada pastor predica un evangelio diferente entre ellos mismos y su entendimiento. A lot of pastors teach different gospels, yeah. Yes. All right, guys. So I guess that's it then. All right. We could do another one in the Yes. future because you have a Yeah. lot of material. Vamos a hacer más en el futuro porque él tiene muchos. Oh, he wants a translation of that book that you showed in Spanish. This one here. Is there? If it's in Spanish? I don't know if it's in Spanish. No sabes si está en español, pero deja ver. Let me look at it. I think there's a good chance it may The be. Green Cord Dream. Se llama El sueño de la cuerda verde o el lazo verde. Cord. Cuerda, creo que dice cuerda. El sueño de la cuerda verde. Pursuing Ellen White's vision of Jesus and his church. Aquí siguiendo la visión de Elena White y su visión de Jesús y su iglesia. This would actually be better to get in Spanish. Ese estaría Early writings. Agarra este libro mejor en español. Se llama Las Escrituras Primitivas de Miss White. I am almost positive by now this is in Spanish. Estoy casi seguro que este libro ahora está en español. Yes. And you can probably find it on PDF if you search Y a lo mejor lo Google. puedes encontrar en PDF si buscas en Google. Yeah. Se llama Escrituras Primitivas de Elena White, 1842, 1842. 1882. 1882. Este es de 1882. Okay? All right. Here we go. Let's see what else do we have here. I think we're almost done here. Okay, ¿alguna pregunta final para el hermano Jim Babber? Okay, I did that already. I think that's it. Okay. I think we're good. We nailed it. All right. All right. Right on, Good. brother. Thank you. You did it. Thank you. All right. Thank you. Okay. All right. Dios les bendiga. Vamos a salir ahorita con el hermano Delcourt en unos cuantos minutos, ¿ok? Así que no se vayan, prepárense para ver el otro video. So we're gonna make another video right now, ¿ok?